Thank you so much, the brass band. Your Excellencies, you can take your seats. Your Excellency Uhuru Kenyatta, President of the Republic of Kenya and Chairperson of the Summit of the EAC Heads of State. Your Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania. Your Excellency Yoweri Museveni wa TBC, karibu sana katika matangazo ya moja kwa moja kutoka katika viunga vya ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Arusha hapa jijini Arusha, ambapo hii leo ni mwendelezo wa mkutano ule wa 22 wa kawaida wa wakuu wa nchi wanachama za Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo hii leo kuna tukio ambalo limefanyika mapema la uzinduzi wa barabara ya Njiro, lakini hivi sasa linalofanyika ni tukio la mazungumzo kuhusu mambo mtambuka ya jumuiya ambayo wakuu wa nchi hawa wanazungumza. Na sasa nikupeleke kwanza kwa mshereheshaji tujue ni nini kinachoendelea kwenye ratiba yake. Representing President Felix Antoine Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo. Honorable Dr. Barnaba Marial Benjamin, Minister of Presidential Affairs, Republic of South Sudan, representing President Salva Kiir Mayardit, President of the Republic of South Sudan. The Honorable Betty Maina, Cabinet Secretary, Ministry of East African Community and Regional Development, Kenya, and Chairperson of the Council of Ministers. Honorable members of the EAC Council of Ministers and ministers from EAC partner states, the Secretary General of the EAC, former Secretaries General of the EAC, heads of international organizations and regional economic communities, heads of organs and institutions of the EAC, members of the diplomatic corps, invited guests, ladies and gentlemen, all protocol observed. Your Excellencies, welcome to your 22nd meeting of the Summit of the EAC Heads of States. My name is James Otieno Joey. I serve the community as Deputy Executive Secretary to the Kiswahili Commission, which is one of the institutions of the EAC based in Zanzibar. Allow me, Your Excellencies, to very quickly take you through the program that we'll deal with this afternoon in this plenary summit of the Heads of State. First, Your Excellencies will receive statement by the outgoing chairperson of the summit and change of chairmanship of the community. That will be followed by the constitution of the Bureau, whereupon the new chair of the community is expected to take stewardship and chairmanship of the community. Then we'll have statement by the incoming chairperson of the summit. Then we'll have the chair adopt the agenda in consultation with other summit members. After the adoption of the agenda, there will be welcoming statement by the Honorable Secretary General. The Secretary General will then invite the chairperson of the Council to present the report of the Council to the summit. After that, Your Excellencies will have the appointment of judges to the East African Court of Justice. This will be followed by the designation of the Vice President of the ESCJ and Deputy Principal Judge of the ESCJ. That will be followed by assent to bills passed by the East African Legislative Assembly, followed by the award to the winners of the ESC Students Essay Writing Competition. After that, the chair of the summit will have the opportunity to allow other members of the summit to make brief remarks, after which the communique of the summit will be read by the Secretary General, and after that the communique will be signed and adopted, followed by a photo session, after which, Your Excellencies, you'll depart at your pleasure. Your Excellencies, allow me with utmost honor to welcome the chair of the summit to make his remarks. Thank you. Thank you very much, and I call to order this 22nd Ordinary Summit of the East African Community. Your Excellencies, invited guests, all protocols observed, I'm pleased to welcome you to the plenary of our 22nd Ordinary Summit, and I want to thank you all for attending.
We recall that at the 21st summit held on the 27th of February 2021, the summit resolved that the Republic of Kenya would be the new chairperson of the community, while the Republic of Burundi would be the rapporteur. The summit at the time clarified that the Republic of Burundi would become the next chairperson after the Republic of Kenya. Article 12(2) of the treaty provides that the tenure of office of the chairperson is 1 year, and in the circumstance, the 1 year has elapsed, and at this meeting, the Bureau has changed in the closed session, and a decision was taken that the next rapporteur will be the Republic of South Sudan. So before I hand over to our new chairperson and rapporteur, who are the President of the Republic of Burundi and the Republic of South Sudan, respectively, allow me, Excellencies, to make my statement. Your Excellency Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi, and the incoming chairperson of the summit, Your Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda, Your Excellency, our special guest, President Sheikh Hassan, President of the Republic of Somalia, Your Excellency, the Prime Minister of Rwanda, Your Excellency, the Prime Minister of the Democratic Republic of the Congo, Honorable Minister of the Presidency representing the President of South Sudan, Honorable Ministers, distinguished delegates, senior officials, ladies and gentlemen, let me begin by taking this opportunity to congratulate our new chairperson of this summit, who is my brother, President Evariste Ndayishimiye of the Republic of Burundi, on his assumption of the chairmanship of the East African Community. I also take this early opportunity to thank Her Excellency President Samia Suluhu Hassan and the people of the United Republic of Tanzania for the warm reception and hospitality accorded to our various delegations participating in this summit. And I want to thank you, Excellencies, for having bestowed upon me the responsibility of steering this community since the 27th of February 2021, and I am truly grateful for your unreserved and immense support during my tenure as chair. Let me also take this opportunity through the Prime Minister of the Democratic Republic of Congo, His Excellency Jean-Michel Samia Lukude Kienga, into this group of like-minded nations, Karibu Sana, East Africa. Your Excellencies, ladies and gentlemen, the aspirations and expectations of our citizens on the regional integration agenda remain high. The people desire an inclusive, equitable, responsive integration process that addresses their daily needs. The citizens are also looking to us to fast-track and implement programs and projects that will transform our region. While the East African community is ranked as one of the most integrated RECs in Africa, our citizens are yet to enjoy fully the freedom and rights of integration. Therefore, our responsibility at all leadership levels should be to ensure that the objectives of establishing the community are on course. While establishing the community more than 2 decades ago, we envisioned 4 pillars of integration: the customs union, the common market, the monetary union, and ultimately
our dream of a political federation. Among them, the operationalization of the customs union, established in 2005, and the common market, established in 2010, are on course. Albeit slow-paced, the community has also made significant progress in the monetary union, whose protocol was ratified some 8 years ago. As I hand over the mantle to my brother, His Excellency Everest Ndayishimiye, I would like to highlight some of the key achievements during my tenure, which include strengthening trade, economic, political, and social-cultural ties. First of these is the ratification of the ACFTA. All East African states have now ratified the agreement, and East African Community member countries are now able to trade under the continental trade regime. Deepening financial integration, indigenous banks have adopted a regional business model motivated by client demand and their own corporate structures and/or by opportunities along the regional trade corridors. The banks display operational integration within the East African Community and also along our trade corridors in South Sudan and the Eastern Democratic Republic of Congo. With regard to standards, all partner states have ratified the sanitary and phytosanitary protocol, and this will enable the region apply basic rules for food safety and animal and plant health standards to ensure that food is safe for consumers and to prevent the spread of pests or disease among animals and plants. The measures apply to domestically produced food or local animal and plant diseases, as well as to products coming from other countries. The East African Council of Ministers also adopted the East African Community Customs Management Amendment Bill 2021 and the East African Community Standardization, Conformity, Assessment, and Accreditation Bill, which will be debated by the East African Legislative Assembly before their enactment. We have also seen the growth of dry ports. Progress, for example, has been made to directing cargo freight from Mombasa destined for onward transportation to neighboring countries to the Naivasha Inland Container Depot, and this is ongoing. These inland dry ports will enhance efficiency in cargo management and is expected to reduce transit costs in the long run. Kenya, Uganda, and Rwanda have also successfully negotiated the classification of the seas along the East African coast, and this declassification will reduce the cost of insurance and shipping and lower the costs of doing business through the ports of Lamu, Mombasa, and Dar es Salaam. This will make the ports of the East African region that much more competitive. Kenya and South Sudan waived the visa requirements for both their citizens, in line with Article 10 of the East African Common Market Protocol. The two partner states committed to allow workers from each of their countries to accept employment within each other's territory. South Sudan and Uganda also waived visa requirements for their nationals. Partner states have revitalized the use of bilateral frameworks to resolve non-tariff barriers and strengthen cooperation among themselves. Kenya and Tanzania, for example, have so far resolved 52 out of 68 non-tariff barriers. The two states have also signed MOUs for cooperation in education and research, as well as on border management. The East African Council of Ministers has allocated funds for the national consultation on the political confederation constitution of the Republic of Uganda, the United Republic of Tanzania,
and the other countries will follow. Unfortunately, there was a delay due to COVID, but these consultations will now proceed to the other countries as well. The East African Protocol on Tourism and Wildlife Management has been adopted by the Council and is expected to be ratified by partner states. This cooperation framework will open opportunities to maximize on the potential of safari tourism and to jointly preserve and sustainably use our wildlife and shared ecosystems. The East African Council of Ministers adopted the EAC Surveillance Compliance and Enforcement Commission Bill and the East African Financial Services Commission Bill, which will provide the legal framework for the establishment of the institutions that support the monetary union pillar. Kenya and Uganda also endorsed the construction of a Kenya shilling 7 billion Ngolo Irrigation and Water Resource Development Project. The project will benefit 127,000 people on both sides of the border. The project will irrigate 3,300 hectares of farmland and supply water to 20,000 households in Busia and Bungoma counties of Kenya and the Tororo district of Uganda. And it will generate some 1.75 megawatts of hydropower. The East African Council of Ministers adopted the following Securities Market Legal and Regulatory Frameworks Directive: Directive on Security Exchanges, Directive on Central Securities Depositories, Directive on Corporate Governance for Listed Companies, Directive on Real Estate Investment Trusts, Directive on Regulated Activities, and Directive on Credit Rating Agencies. So, Your Excellencies, ladies and gentlemen, the common market is an important pillar of the East African integration, and it is fully operational. Its full operationalization will no doubt propel the community to greater heights. It is in this regard that we found it important to dedicate some time on the common market to review the journey covered and focus on achieving more grounds. So, Your Excellencies, ladies and gentlemen, as I conclude, this being my last summit as the President of Kenya, allow me once again to express my gratitude to the Summit of Heads of State, the Council of Ministers, the Secretary General and the staff of the community, as well as all other East African community organs and institutions for their tireless efforts and support towards promoting regional integration during the last 1 year. I am glad to note that from the summit retreat, the stakeholders brought forward excellent proposals and resolutions that will provide much-needed direction to achieving our objective of a common market. And I therefore urge all stakeholders to play their part in reinvigorating the implementation of the common market protocol commitments, and to also identify new areas of progressive liberalization. Your Excellencies, ladies and gentlemen, a fit-for-purpose institutional structure is critical in facilitating achievements of these objectives of the community. And in this regard, it is notable that significant work has been done to strengthen our institutional framework, including bringing in new expertise across all organs and institutions. And I am confident that with the incremental gains that we have made in the last year, the path towards our vision is clearer. We have achieved a lot, but there is still a lot more remaining to be done. And I urge us all to redouble our efforts to take the East African community integration process to a higher level. We owe it to our forefathers, whose vision was to have a borderless and integrated region, and we owe it to future generations who will benefit for it. I welcome the continued interest of the Federal Republic of Somalia, who are here present with us today, to join the East African community, and I do hope
that the process of conducting a verification mission to facilitate her entry into the East African community will be undertaken as soon as possible. We look forward to welcoming Somalia to the community soon so that we can expand the opportunities for our citizens to trade without barriers. Once again, may God bless you all, and may God bless our community. Thank you very much. Thank you so much, Your Excellency. And as you end your chairmanship of the community very deeply appreciates your leadership and contribution during that term. And Your Excellencies, it is in order that we applaud the President once again. Thank you so much. Your Excellencies, we now proceed to the next stage, which is the constitution of the Bureau. And as the outgoing chair of the summit has indicated and communicated to us, the new chair of the community is the President of the Republic of Burundi, and will now constitute the Bureau by requesting the CTC to hand over to the Secretary General the instruments of power for administration of the community to be handed over to the incoming chair. The incoming chair, you are kindly requested to take the chairmanship of the community and go closer to the outgoing chair so that he can hand over to you the instruments that you'll be using to guide the community. Thank you. Excellency, the President of Kenya, we now request you to take the seat where the President of Burundi was. Protocol, could you kindly assist us move the flag of the Republic of Burundi to where the chair of the summit is, and the flag of the Republic of Kenya to the position of the President of the Republic of Kenya. Your Excellencies, the Bureau is now fully constituted, and I'll request the incoming chairperson of the summit I will humbly now request the incoming chairperson of the summit, President Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi, to make his opening remarks. You are most welcome. You are Your Excellencies, our protocol observed. I thank you for the trust in me to be your chairperson and the steward the affairs of our community. Pursuant to Rule 5 of the Rule of Procedure for the Summit of Head States or Government, its requirement to have a bureau for our meetings. I now call for the constitution of the bureau with the Republic of Burundi as chairperson and the Republic of South Sudan as rapporteur. Now, the bureau is constituted. I thank you. Excellencies, invited guests, all protocol observed, I welcome you to this plenary of our 22nd Ordinary Summit. I thank you all for finding a time to attend this meeting. I acknowledge the presence of our special guest, my brother,
the President of Federal Republic of Somalia, you are most welcome. Excellencies, all protocol observed. As I begin my mission, I'd like to ask you to allow me to make my statement. Your Excellency President Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Your Excellency President Uhuru Kenyatta, President of the Republic of Kenya and outgoing Chairperson of the ASC Summit of Heads of State, Your Excellency President Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda, Your Excellency Dr. Edward Ngirente, Prime Minister of Rwanda, representing His Excellency President Paul Kagame, Your Excellency Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Prime Minister representing His Excellency President Antoine Tshisekedi, Your Excellency Dr. Barnaba Marial Benjamin, Minister of Presidential Affairs representing His Excellency President Salva Kiir Mayardit, our special guest, His Excellency President Hassan Sheikh Mohamud, President of the Federal Republic of Somalia, Honorable Peter Matuki, Secretary General of the East African Community, Vera Songe, UN Under Secretary and Executive Secretary of UNECA, members of Diplomatic Corps, or invited guests, Your Excellencies. Before I go any further, I would like to thank the Almighty God who protected each and every one of us and enabled all of us to have a safe trip to Arusha. Kwa niaba ya wananchi na serikali ya Burundi na kwa niaba yangu binafsi, nitumie fursa hii kuwashukuru sana kabisa wananchi na serikali ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, hususan Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa makaribisho makubwa sana yaliyotolewa kwetu tangu tuliofika katika nchi nzuri hii. I take this opportunity to thank the East African Community Head of State for trusting me with the role of chairing the East Africa Summit for the next 1 year. I thank His Excellency President Uhuru Kenyatta for his leadership and congratulate him for the achievements the community registered during the tenure as chairperson of the summit. Your Excellencies, we are all aware that the vision of our community is to be a prosperous, competitive, secure, stable, and politically united East Africa. You are also aware that the objective of our community is to develop policies and a program aimed in widening and deepening cooperation among the partner states in the political, economic, social, cultural field, research, and technology, among others, for their mutual benefit. During my tenure, I will work toward improving the quality of life of the people of East Africa through increased competitiveness, value-added production, trade, and investment. I am keen
on ensuring that the ministry established to coordinate regional matters in the partner states strengthen communication, collaboration, and cooperation, thereby enhancing integration. I look forward to ensuring that in the next 1 year, we shall make significant progress in using French and Swahili in addition to English as official language in the community. With this, I believe more citizens in our region will be able to better appreciate and actively participate in the East Africa integration agenda. Your Excellencies, I am aware of outstanding verification exercise of the Federal Republic of Somalia and will endeavor to follow it up in the view to widen our integration. Pour créer un environnement commercial stable et améliorer la vie des Africains, des États de l'Afrique de l'Est, nous continuerons à renforcer la paix régionale, la sécurité, la responsabilité politique, la bonne gouvernance et à institutionnaliser les mécanismes d'intervention d'urgence de l'East African Community. En ce qui concerne la paix et la sécurité, nous veillerons à ce que notre nouvel État membre, la République démocratique du Congo, se rétablisse et fasse un long chemin vers la stabilité et le développement, y compris la mise en œuvre des décisions prises lors des récents conclaves de Nairobi. To improve the welfare of East Africans, I will endeavor to work towards strengthening the productive and the social sectors. I will work with my colleagues to ensure that women, youth, persons with disability, and the elderly in the region are able to access finance and do business and improve their standards of living. To increase intra-regional trade and boost the movement of people across the region, I will work with my colleagues to ensure regional connectivity through infrastructure development such as roads, railway, waterways, airports, and the full implementation of ASA1 network area. Excellencies, to realize the benefit of the Lake Tanganyika Basin, I will work with my colleagues to follow up on the recommendation of the first Lake Tanganyika Basin Development Conference, as well as convene subsequent meetings. To boost trade and the private sector participation, we shall work towards taking full advantage of the African Community FTA and endeavor to eliminate non-tariff barriers in the region. I am aware of the financial challenge the ASC is facing, and will therefore work with my colleagues to conclude a sustainable financing mechanism of the community. Your Excellencies, I will endeavor to work with my colleagues to ensure that we remain on track in implementing the priorities we set out in the 6th East African Community Development Strategy. There are: 1, provision of custom service that facilitate legitimate trade and investment in the region. 2, full implementation of East African Monetary Union Protocol. 3, the engineering of production and the logistic arrangement in line with digitalized framework to enhance e-business opportunities and the streamlining interconnectivity of transport logistics. 4, development of regional infrastructure
to support the integration process. 5, institutional transformation of regional level, including skills development. 6, promotion of awareness creation and dissemination of information in the community. In a specific term, the chairmanship of Burundi has ambition to make the new milestones to promote our shared goals focused in the following areas. One is regional peace and security agenda. I call on all of us to work together to prevent and manage conflict. It is therefore important to revitalize the East African community governance, peace and security architecture. Equally important is to ensure good neighborliness and effective implementation of decisions regarding peace and security in our region. The second is our African solidarity agenda. The future of East African community and our continent is this new global environment lies in solidarity and good neighborliness. Our community's solidarity should be called on now more than ever. Let us create solidarity frameworks that cares for the most vulnerable people within our member states. The third goal is the acceleration of integration by especially developing industrialization and urgently reducing the cost of doing business in our region. This goes through a full implementation of the One Network area, the operationalization of all our one-stop borders, the elimination of the non-tariff barriers to trade in the region, and the strengthening of e-business opportunities and stimulating of interconnectivity of transport logistics. In this regard, I intend to push for the implementation of the recommendation of the first Lake Tanganyika Basin Conference. Fourthly, there is a need of consolidation to consolidate our institutional reform. To this end, I wish to suggest that national consultation be organized in the remaining countries to pave the right path toward political confederation. In the same vein, it is important to promote quickly the use of French and Swahili as official language of the community in order to enhance the domestication of regional policies in national level. Lastly, and most importantly, is the need to improve the inclusion of women and the young people in the activities of our community. Our countries are experiencing a galloping demography, and the women and the young people are the first to be affected by this consequence. However, we can benefit from the demographic dividend, and those young people and women can serve as engine for economic takeoff and for peace enhancement in our region. They are also key actors in the integration process. Our people aspire to free movement of services and workers without any discrimination envisaged in common market. In this spirit, I'd like to propose the implication of the first ladies of our partner states, as is the same in African Union. Before ending my speech, I would once again like to emphasize that the priority should be to promote peace and stability in the DRC
and it is only fair to do this with the help of every person who initiated the whole process, His Excellency President Uhuru Kenyatta. In this regard, I am happy that His Excellency Uhuru Kenyatta has been appointed as the facilitator in the peace process in DRC. He will oversee consultation at all levels and report to the head of state summit whenever required. To conclude my statement, I would like to thank you once again for the confidence you entrusted in me as chair of the East African community, and I wish all of us peace and stability in our respective countries. Long live the East African community. Long live African unity. God bless you all. Thank you for attention. Thank you so much, the chair of the summit, for your maiden remarks on assumption of the chairmanship of the community. And once again, we congratulate you for this. Next, Your Excellency, Chair of the Summit, is the adoption of the agenda of the summit, which had already been presented to you and which I already read when beginning. And so the next step is to request you to request your colleague, members of the summit, to kindly consider adoption of the agenda. Your Excellency. Thank you. As our duty begin, may I now call for a mover to adopt the agenda and the program of this summit. Any partner state to move for adoption of the agenda and the program? Thank you. I hereby announce that the agenda and the program are duly adopted. Excellencies, I invite guests invited guests, ladies and gentlemen. I now want to call upon the Secretary General to make his remarks. Your Excellency. Thank you very much, Your Excellency, President Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi, and the Chairperson of the EAC Summit Heads of State, Your Excellency President Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Your Excellency President Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda, Your Excellency President Uhuru Kenyatta, President of the Republic of Kenya, Your Excellency Dr. Eduardo Ngirente, Prime Minister of Rwanda, representing His Excellency President Paul Kagame, Your Excellency Jean-Michel Sama Lukoge, Prime Minister, representing His Excellency Felix Antoine Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo, Your Excellency Dr. Barnaba Mario Benjamin, Minister of Presidential Affairs, representing His Excellency President Salva Kiir, Mayardit, President of the Republic of South Sudan, our special guests, His Excellency President Hassan Sheikh Mohamud, President of the Federal Republic of Somalia, Her Excellency Vera Sonkwe, UN Under-Secretary and Executive Secretary of UNECA, Honorable Ministers, heads of regional economic communities here present, members of Diplomatic Corps, invited guests, all protocols observed. Your Excellency, I would want to greatly, and I'm humbled to thank all of you for agreeing to come to Arusha Secretariat for your 22nd Ordinary Summit of EAC Heads of State. I wish to thank Your Excellencies for your continued commitment in supporting the community as we strive to build resilient economies and post-COVID pandemic impact. I thank Council of Ministers for their continued guidance and support to the community organs and institutions. This has energized our resolve to work for the community and for the people of East Africa. I also salute the summit for their wisdom, commitment,
and have fully integrated community, which is expanding. Excellencies, in the just concluded African Union mid-year review held in Lusaka, Zambia, the East African community was actually recognized as one of the most integrated progressive regional economic bloc, and for the first time in the meetings of African Union, the East African community was singled out to share their experiences and successes that have been achieved. And it is because of your continuous guidance and love for this community. It's your resolve to deepen and widen cooperation. Secretariat continues to lay groundwork for effective implementation of the 4 pillars of regional integration. We are also committed to fast-tracking admission of DRC into the bloc, and we work tirelessly along with themselves to ensure that we identify programs that will benefit the people of DRC. Excellencies, in the regards to private sector participation in the integration process, I thank you. And already yesterday you had a retreat. We have gone further to create some structures where there is the private sector and the East African Community Secretariat, technical working groups, to ensure whatever they decide, they are mainstreamed through the policy, through these structures. The Secretariat intends to launch this common working platform so that private sector and other sectors, the civil society, have an opportunity whenever there are these roundtables by the ministers and also the Secretary General. The just concluded Common Market Protocol Summit, it also provided opportunity for yourselves, Your Excellency, to take stock on the challenges on the market, on the Common Market Protocol. And the retreat benefited from your discussions and wisdom. And we are going to work tirelessly along with the Council to ensure some of the decisions that have been reached, we implement them. Your Excellency, the unveiled comprehensive regional health surveillance and response plan, the plan is to reinforce measures to protect and prevent spread of infectious diseases, some of these initiatives being development of the EAC Pass, a web-based application set to strengthen verification of COVID-19 test results and digital vaccination certificates. In partnership with the African CDC, all EAC partner states have joined the COVAX facility, the global pool procurement mechanism for COVID-19 vaccines, to ensure fair, equitable access to vaccines for all participating countries. Excellencies, national consultations for EAC Political Confederation have so far been held for the Republic of Burundi and the Republic of Uganda. Plans are at the advanced stage to hold similar consultations for the remaining partner states in the financial year 2022-2023. Excellencies, EAC continues to strengthen its partnerships with development partners and strategically refocus to respond to the East African needs, taking the community to the people. The EAC is the 3rd East African Community Development Partners Group Forum, providing a platform for the East African to share critical priorities anchored in the Vision 2050 and in the 6th Development Strategy, the comprehensive COVID-19 recovery plan, and the funding needs of the EAC programs and projects. Secretariat is following up on the various development who have expressed interest to support. The involvement of the civil society is also key as enshrined in the treaty, and therefore we are working closely with the umbrella body, that is the East African Civil Society, to listen and identify modalities on how they can participate in the EAC Secretary General's Forum. Despite the progress made in the implementation of the strategy plan, a number of challenges still persist, and one of them, Your Excellency, you just mentioned, that is about financial resources to fund EAC projects and programs. Hence, conclusion of sustainable financing mechanism is crucial. Slow pace of aligning national policies, laws, and regulations with the Common Market Protocol. This delays the integration process. Number 3 is the rising prices of fuel, food, and other commodities occasioned by the Russian-Ukraine conflict are impacting negatively on the welfare of the people in the EAC region. Just like in any parts of the world, there's need for the joint intervention and elevation of the situation. Excellencies, the community is implementing the strategy plan 2022-2023, and the key strategic areas is economic integration,
effective implementation of the customs union, common market, increasing EAC intra-EAC trade, enhance freedoms and rights under the common market protocol, to peace and security, strengthening peace, security, political processes, emergency response mechanisms and good governance to create a stable business environment. Number 3 is private sector development and participation, increased participation, knowledge awareness, and participation in private sector and civil society organization and other stakeholders in the EAC region, and enhance productive and social sectors. The 5th is infrastructure development. The 6th is institutional strengthening and transformation, where we need to build the capacity. And in conclusion, I want to thank you, heads of state, for coming to Arusha physically, and the Council of Ministers for working very closely with us at the Secretariat. I want to thank my own brother, the Speaker of Yara, and His Lordship, the Judge President. We've been working closely together to promote the common vision of this community and to ensure that institutions remain strong. I want to thank my colleagues, the head of institution, the staff, for continuing to work tirelessly so that we continue working for this community and serving the people of East Africa. Your presence here all gives us impetus to the integration process. I thank you, Your Excellencies. I thank you, Secretary General, for that brief. I wish now to call upon the Chairperson of the Council to present the report of Council to Summit for the period of 1st March 2021 to 30th June 2022. Thank you very much. Your Excellencies, the heads of state of East African countries and members of the summit, my colleague ministers of East African community, as well as other ministers from the community that are attending this meeting, staff of the community, ladies and gentlemen. The Council of Ministers extends its warm appreciation to the Summit of EAC Heads of State for its solid political and unwavering commitment to the EAC integration agenda. The theme of the Ordinary Summit this time is EAC, Deepening Integration, Widening Cooperation. It reflects the East African community's achievements and aspirations in implementing the 4 pillars of the integration: custom union, common market, monetary union, and ultimately regional political integration. This Ordinary Summit occurs when the region is also experiencing a steady economic recovery post-COVID-19. Economic growth in our region averaged 5.9% in 2021 compared to 2.3% in 2020. This strong growth has primarily been driven by removal of COVID-19 related restrictions, public investments, and steady performance of the productive sectors. But as we mentioned yesterday and mentioned earlier on today, it is also driven by increasing regional trade. We salute Your Excellencies, the Summit of the East African Community Heads of State, for your visionary leadership in expanding the community. The EAC has been consistently ranked as the most integrated and the fastest growing REC in Africa, which is a tribute to your leadership. As witnessed earlier, a recent milestone has been the expansion of the community by the accession by the Democratic Republic of Congo, who has already deposited their instruments. Let me give a little highlight of the achievements of the community along its several pillars. On the matter of the customs union, a single customs territory is being implemented, and we are seeing increased performance in goods clearance. There's also been enhanced an interconnectivity of our customs systems, which has facilitated seamless exchange of trade information. In our endeavor to support the Republic of South Sudan to implement the customs union, the Secretariat, in partnership with revenue authorities, has developed a framework to expedite the integration.
and we promise to do the same in the context of the Democratic Republic of Congo. For the period March 2021, we have attended to various NTBs as mentioned by the chairman, and I will not repeat that. In the context of small and medium enterprises, the community has continued to promote them, and this is a sector that substantially employs many East African community citizens. We hold regular trade fairs across the region, the latest one being the SME Trade Fair in Mwanza, Tanzania in 2021. These attracted more than 1,089 exhibitors from the partner states, and all of them reported additional business opportunities. As mentioned by the chairman as well earlier, the East African community has ratified the Africa Continental Free Trade Area Agreement. We negotiated as a bloc pursuant to the decisions of the summit to engage with external partners as a bloc, and we're very happy that East African community was one of the first regions to complete its offers. In an endeavor to promote regional and social cultural integration through arts and culture, the EAC, through JamaFest, provide a regional platform to showcase culture as a prime driver of integration. We are glad to report that the 5th edition will be held in September 2022 in the Republic of Burundi, and I'm sure many East Africans look forward to seeing the Burundi dancers and drummers in action. The community has also committed to equipping its young citizens with practical skills, and in this regard, the community and the Council has adopted the TVET strategy framework. So far, 2 member states have implemented the TVET harmonized framework, and we encourage the other partner states to commence their implementation. As mentioned, you also, during your last ordinary meeting, adopted French and Kiswahili as official languages of the community in addition to English. In implementing this decision, the Council has approved the roadmap and the modalities for implementation of French and Kiswahili as the official languages of the community. The community has also engaged its young people through writing and through the annual essay competition that promotes better understanding and appreciation of issues related to the East African community integration. The summit of the EAC heads of state is expected to award the 16 winners of the EAC secondary school essay writing competition for the period 2019, 2020, and 2021. We are now happy to report that all partner states have ratified the SPS protocol in an effort to facilitate intra-regional trade for agricultural produce. In promoting value chains, the East African community has also adopted the East African Community Fruits and Vegetables Value Chain Strategy and Action Plan 2021 to 2030. To support the implementation of the strategy and action plan, the region has established public and private sector coordination platform. Your Excellencies, the Secretariat has continued to work with the partner states and other stakeholders to implement the Monetary Union Protocol Roadmap. We have seen some marked achievements which have been made towards establishing the necessary institutions to support monetary union. As required by the protocol, partner states have continued to harmonize all their policies, regulatory frameworks, as well as statistics in the run-up to monetary union. The EAC Secretariat, through the World Bank, funded projects in statistics development and harmonization, supported production of harmonized quality statistics in the region through capacity building of the national statistics offices. Implementation of the Summit Directive on the EAC Political Confederation Constitution continue to be implemented, and we have promised the outstanding consultations in the remaining countries will be undertaken. Your Excellencies, we therefore, or the Council therefore,
recommends, and I've just summarized what is in a much larger report in the files that your excellencies have. And the Council therefore recommends to the summit to consider and adopt the report of the Council for this summit for the period 1st March 2021 to 30th June 2022. We also recommend that you direct the partner states to expeditiously conclude the sustainable funding mechanism for the community to address the financial challenges that the community is experiencing as outlined by the Secretary General. We also invite the summit to reiterate the directive of the 19th Ordinary Summit that directed the partner states to expedite the amendment of their national policies, laws, and regulations to align them with the Common Market Protocol obligations and urge partner states to desist from introducing new non-conforming measures. A fourth invitation to consider is to direct the Republics of Burundi, the Republic of South Sudan, and the Republic of Uganda to create the conducive policy and legal and structural environment to facilitate the implementation of the East African Community Competition Act and enhance competitiveness of the regions. And we invite you to consider directing the partner states to expedite the development of a regional framework to coordinate the transferability and portability of social security benefits for persons and workers. In conclusion, I want to thank my colleagues, the ministers responsible for East African Community Affairs in the partner states, for the cooperation that they have accorded me during my tenure as chairperson of the Council of Ministers. We also wish to thank the Secretary General, the heads of organs or the institutions of the community, and the staff of the community for coordinating and implementing the various projects and programs of the community. Your Excellencies, I submit the report of Council for your consideration. Asante sana. Thank you. May I ask you to continue with to present the report on the Council of the implementation of previous decisions and directives in the summit. Mr. Chairman, let me organize my papers and come back in a slight bit. Thank you. We can comment this. If there is a comment, you are welcome. So we wait for organizing her papers. Now is the denomination. We can continue. We arrive at the point of appointments of judge. I call upon the council to the community to introduce this item. Thank you, Excellencies. Excellencies, I'm called Anton Kafumbe, Counsel to the Community. Excellencies, may be pleased to recall that during your closed session, you did consider an item on appointment of judges. Excellencies invoked Article 24.1 of the treaty and appointed Justice Cheborion Barashaki Boni from the Republic of Uganda as a justice in the appellate division of the court. You did also invoke the same provision of the treaty and appointed Justice Gachuko Leonard from the Republic of Burundi
as a justice in the first instance division. Excellencies, we are aware that before they can dispense judicial services to the community law requires that they take an oath of allegiance and a judicial oath. Excellencies, allow me to call upon Her Worship the Deputy Registrar to step forward with the judges that have so been nominated and appointed for purposes of administering the oath and related aspects. Excellencies, we shall subsequently seek your indulgence to sign off those instruments. Deputy Registrar. Your Excellency, the Chairperson, Your Excellencies, the members of the summit, distinguished guests, ladies and gentlemen. My name is Christine Mutimura, and I'm the Deputy Registrar of the East African Court of Justice. And my role today is to administer the oaths of the two judges as provided for in Section 3 of the East African Community Oaths Act of 2019. Your Excellencies, the judges shall take two oaths, the oath of allegiance and the judicial oath. The oaths are a pledge by the judges to bear true allegiance to the East African community and to truly serve the community without fear or favor as judges of the East African community. Your Excellencies, allow me to now introduce to you the recommended judge from the Republic of Burundi before he can take his oath. Justice Leonard Gachuko is a Burundian national and a holder of the following degrees. He's a holder of a doctorate in legal sciences from the University of Namur. He holds a master's degree in human rights and peaceful resolutions of conflict from the University of Burundi, and is also a holder of a Bachelor of Laws degree from the University of Burundi. He currently serves as the head of the High Council of the Judiciary in charge of good administration of justice and fights against impunity, and is also serving as a lecturer at the National University of Burundi. Your Excellencies, he has also served in the following capacities: Judge of the Commerce Court, Director of the National Legislative Service, Judge and President of the Judicial Chamber of the Supreme Court of Burundi, Judge President of the Court of Appeal of Bujumbura, and President of the Criminal Chamber of the same court. Your Excellencies, Justice Gachuko has had a long and flourishing legal career. To mention all the positions that he has held would not be in the interest of your time. And therefore, I now invite my Lord Justice Gachuko Leonard to step forward and take his oaths as the judge of the First Instance Division of the East African Court of Justice. Yeah. So you're going to read. You can hold that one. Just put it down. It's okay. Let's start with this one. Your right hand. I, Leonard Gachuko, do solemnly swear that I will well and truly serve the East African community in the office of Judge of the East African Court of Justice, and that I will do justice in accordance with the treaty for the establishment of the East African community as by law established, and in accordance with the laws and the customs of the East African community, without fear or favor, affection, or ill will. So help me God.
I, Leonard Gachuko, do solemnly swear that I will be faithful and bear true allegiance to the East African community, and that I will preserve, protect, and defend the treaty for the establishment of the East African community as by law established. So help me God. Thank you very much. You'll just go and bow right ahead and in front of you. Come and sit, yes. Thank you for reminding me. So you right there. Continue. Go on. Thank you very much. Thank you too. Your Excellencies, I would now like to introduce to you Justice Chairperson Barishaki from the Republic of Uganda. Justice Barishaki is a Ugandan national and has the following qualifications. He has a postgraduate diploma in legal practice from the Law Development Center in Uganda. He holds a Bachelor of Laws degree from Makerere University in Kampala, Uganda. He's also a holder of several professional certificates, which include a certificate in commercial litigation from the International Law Institute in Washington, D.C., a certificate in international arbitration from the International Law Institute of Washington, D.C., to mention but a few. Your Excellencies, Justice Chairperson currently serves as a judge of appeal in the Court of Appeal of the Republic of Uganda. He has also served in the following capacities: the Director of Civil Litigation in the Ministry of Justice of the Government of Uganda, Commissioner Civil Litigation in the Attorney General's Chambers of the Government of Uganda, Director of the Human Rights Education and Documentation Center in Kampala, Uganda, the Principal State Attorney in the Ministry of Justice of the Republic of Uganda, and he has also served as a Secretary General in the East African Law Society. Your Excellencies, Justice Chairperson Barishaki has had a long and flourishing career, and to mention all the positions that he has held would not be in the interest of your time. Allow me to now invite my Lord Justice Chairperson Barishaki to take his oaths as Judge of the Appellate Division of the East African Court of Justice. I, Chairperson Barishaki, do solemnly swear that I will well and truly serve the East African community in the office of Judge of the East African Court of Justice, and that I will do justice in accordance with the Treaty for the Establishment of the East African Community as by law established, and in accordance with the laws and the customs of the East African community, without fear, favor, affection, or ill will. So help me God.
I, Cheborion Barishaki, do solemnly swear that I will be faithful and bear true allegiance to the East African community, and that I will preserve, protect, and defend the treaty for the establishment of the East African community as by law established. So help me God. Please go ahead and sign. I sign where? Right here. We have one more. Is that all? Yes. Don't forget to take your bow. Don't forget to take your bow. Okay. Your Excellency, Chairperson, and the members of the summit, in addition to administering the oath of the judges, we also have the designation of judges of the East African Court of Justice. These are judges who are already serving as judges in both the First Instance Division and the Appellate Division. And the summit is expected to designate, pursuant to Article 24(6) of the treaty, a judge of the First Instance Division as the deputy principal judge who shall be responsible for the performance of such functions as are set out in the treaty. Your Excellencies, these judges are not present here today, and what is required of you is to sign their designation instruments. And in accordance with the principle of rotation and seniority, the summit is expected to appoint Honorable Dr. Justice Charles Nyawelo from the Republic of South Sudan as the Deputy Principal Judge of the First Instance Division. The summit is also expected to designate, pursuant to Article 24(5) of the treaty, a judge of the Appellate Division as the Vice President who shall be responsible for the performance of such functions as are set out in the treaty. Your Excellencies, the office of the Vice President of Court shall be held in rotation after completion of any one term as provided for in Article 24(9) of the treaty. And in accordance with the principle of rotation and seniority, the summit is expected to designate Honorable Lady Justice Sauda Mjasiri from the United Republic of Tanzania, who is currently serving in the Appellate Division as a judge, to be the Vice President of the Appellate Division of the court. Your Excellencies, I have concluded my role this evening, and I would like to humbly request that you sign the instruments of appointment as well as the instruments of designation of the judges. Thank you very much. Thank you. Before we invite the Chair of Council, let's continue with assent to bills. I will call upon the Council of the Community to introduce this item. Excellencies, thank you very much. Excellencies, may be pleased to recall that you did consider this matter, and you did appoint her Lordship, Lady Justice Sauda Mjasiri as Vice President of the Court, and you also appointed Dr. Charles Nyawelo as Deputy Principal Judge. Since they are already serving judges, Your Excellencies, they don't need to take oath again, and you're only seeking your indulgence to sign off the instrument of designation. I thank you. Thank you very much. I now invite the Chair of Council to present the report of the Council on the implementation of previous decisions and the directive of the summit.
You're welcome. Thank you very much, Chair, and thank you for giving me time to find my papers. This item refers to the status of ratification of protocols, the status of resolution of long outstanding non-tariff barriers, and the status on inclusion of French and Kiswahili as official languages of the community in addition to English. In my earlier report, Chair, I gave an update on the status of inclusion of French and Kiswahili as an official language, but I will reiterate it. On the first matter, which is item A the sub-item A in this agenda, the details are contained in page 4 to 6 of your background paper in your folders. And I'd like to report that the following 7 protocols are still pending ratification by all partner states. Some have and some have not. The Protocol on Immunities and Privileges, the Protocol on Foreign Policy Coordination, the East African Community Double Taxation Agreement, the Protocol on the extension of jurisdiction of the East African Court of Justice to include matters on trade, the Protocol on the amendment of Article 24.2 of the Protocol of the Customs Union, the Protocol on Cooperation in Meteorological Services, and the Protocol on Information Technology. We urge the remaining partner states to expedite the ratification of all the pending protocols. And the details are in a summary matrix in your folder. With regard to the resolution of the long outstanding non-tariff barriers, the 21st summit had noted the status of resolution of long outstanding non-tariff barriers and directed the partner states and the Council to resolve them. As reported in my general report, a total of 13 non-tariff barriers have been resolved during the period, while 9 non-tariff barriers remain outstanding. And the distribution of the non-tariff barriers is, all the member states are aware, and we would like to just comment that the NTBs continue to impact negatively on cross-border trade, and therefore they need a very quick elimination. And there's need for the partner states to abide by the summit decisions to resolve the emerging NTBs immediately. They are reported by the business community. The East African Community, Your Excellencies, has an established mechanism for the resolution of NTBs, and we're able to trade across the region without a lot of hindrances after we observe and apply this mechanism. I think I'd like to submit that with regard to the NTBs. And the final one, which is on the matter of Kiswahili, the summit directed, the 21st summit directed us to utilize French and Kiswahili as official languages of the community in addition to English. And the summit directed the Council to expedite the implementation of the modalities of this directive. The Council has met and approved the draft roadmap modalities for the implementation of French and Kiswahili as official languages, and these include taking stock of the status of usage of French in the EAC organs and institutions and partner states, capacity building of staff in the organs and in the institutions, and the infrastructure of availing the necessary infrastructure and equipment to make sure that we are able to communicate seamlessly. Today is the first day we are conducting a meeting in all the 3 languages, and we will continue to make steps in every every meeting. This will require additional resources, and the Council has directed that we make available and seek
first of all, we seek and make available the necessary resources to be able to transact business seamlessly in the 3 languages. So we appreciate your indulgence in bearing with us today, and we hope that the next experience will be a lot more seamless. I thank you and I submit. Thank you very much. Any comment? If no, there is no comment. For the report of Excellence, I beg your pardon. Excellence, we have an item on bills. The bills are now ready, Excellency, and we request that you assent to the bills. This was also considered under your closed session, Your Excellency. Yeah. Waited to conclude on this. Okay. For the report, the summit commends the Council for implementing the program and the project in the community for a period under review. The summit also directs the Council to resolve the outstanding issue and report progress to the 23rd Ordinary Summit. For the implementation of previous decision and the directive of summit, the summit commends the Council for the progress made. The summit directs partner states and the Council to implement the outstanding decisions or directives, and the partner states to deposit with the Secretary General the instruments of ratification of our outstanding protocol. Thank you. Now, it is a time of awards to winners of the East African Community Student Essay Competition. I call upon the Director of Social Sectors to introduce this matter. Your Excellencies, first of all, let me take this opportunity to thank you for the opportunity you have given to me to serve the community and to give my humble contribution as a Deputy Secretary General in charge of productive and social sectors, where also this matter around student essay writing competition falls. In this session, Your Excellencies, I will be supported by the Director of Social Sectors, Dr. Irene Charles Isaka, who is here present. She is new in the community, and I take this opportunity, Your Excellencies, to introduce her to Your Excellencies. She will be also helped by Nyonzima Stephen, who is acting education principal officer. Since 2004, the East African Community Secretariat has been coordinating the East African Community School Students Essay Writing Competition on an annual basis. And this is an initiative of a summit of the EAC Heads of State as part of the wider East African Community Outreach Program to create awareness among the school-going population about the integration process, the integration activities, and programs. It allows secondary school students
from the East African Community Partner State to analyze and present their perspectives on contemporary development in the region and their impact on the East African community regional integration. Students write essays of between 1,000 and 1,500 words, either in English, in Kiswahili, or in French. Your Excellencies, due to the COVID-19 pandemic, it has not been possible to award the winners of 2019, neither those of 2020 and those of 2021, as the summit has not been able to meet physically, and therefore all the winners, who are 16, as said by the Chairperson of the Council of Ministers, are here present to be awarded and congratulated by you, Your Excellencies. I therefore have the honor to present to you the winners for their respective awards during this summit. Your Excellencies, these winners will be presented year by year. In 2019, we have 5, as the Republic of South Sudan was not part of the process. And then the 41st meeting of the Council of Ministers congratulated the following winners of the 2019 ESC Secondary School Students Essay Writing Competition. And at that time, the theme was, how can the cultural diversity of the East African Community Partner State be used to promote cultural integration, economic growth, and tourism in the East African community? The following are the winners of that competition. First one, Sylvia Makonjio from Kenya, Kisumu Girls. Welcome. The second, Mafula Fortunate Mugeni from Uganda, Iganga Secondary School. The third, Carolero Jean Christie from Burundi, Lycée Saint-Joseph. The fourth one is Ishimwe Nicole from Rwanda, Collège Marie Reine. And the fifth one, Your Excellencies, is Vanessa Porlema from Tanzania, Longido Secondary School. Those are the winners of 2019. They can proceed and be recognized by the heads of state and government. Thank you, Your Excellencies. Now, the winners of the essay writing competition in 2020, the 41st meeting of the Council of Ministers congratulated the following winners of the 2020 East African Community Secondary School Students Essay Writing Competition. And at that time, the topic of the year was how can the development in information and communication technology be utilized to speed up the development and integration efforts of the East African Community Partner State. The following are the winners. First one, Mars Liandi Swaka, Nakuru Girls in Kenya. The second one, Idris Musa Hamadi from Tanzania,
Azania Secondary School. The third one, Kanakulia Abraham Kevin from Uganda, St. Mary's College, Kisubi. The fourth one, Igiraneza Christibella, Lycée Notre-Dame de la Paix de Bubanza, Republic of Burundi. And the fifth one, Mbabazi Secret, from Rwanda, Groupe Scolaire Mukarange Catholic. So now they can move forward to be recognized by the heads of state. Thank you, Your Excellencies. Now, year 2021, the 42nd Council was informed that the 2021 ESC writing competition took place and finalized in March 2022, and the following are the emerged winners. The topic at that time was discuss the challenges that the COVID-19 pandemic has posed to the education sector of the East African Community Partner State, provide recommendations on how these challenges can be addressed. We have the first one being Godson Crispin Obaga from Tanzania, Nyerere Secondary School. The second one, Reni Kipkirui Sitiene from Kenya, Alliance Boys High School. The third one, Iluo Hilda Praise from Uganda, Gayaza High School. The fourth one is Winnie Mutesi from Rwanda, Fawe Girls School. And the fifth one, Your Excellency, is Angela James Tatizio from South Sudan, Komboni Secondary School. And here we also congratulate the Republic of South Sudan because we have been able to organize this essay in that year, moving forward. And the sixth person, Your Excellencies, is Uimana Aime Fidelite, Lycée Notre-Dame de la Paix de Bubanza, Republic of Burundi. So now they can move forward to be congratulated by the head of state and government. So this is actually the end of this introduction of winners, and I take this opportunity once again to thank you, Your Excellencies, because this is a very, very important way of encouraging our students to just move forward and be involved in the integration process. I thank you once again. Thank you very much. Now is our time of the head of state, but someone suggested that if they have a statement, they can deposit in his secretariat, but if it is important, you can address to the audience. Mr. Chair, it was supposed to be so when my brother Uhuru was hurrying to going back to Kenya. But since now we do have time, I think we can continue presenting our statements. Thank you. Thank you. Mzee, you have something to address to the audience?
Well, Your Excellency, Chairperson, Excellencies, Heads of State, Ministers, I'm just very happy. Today we were at that place where we commissioned the road. First of all, Arusha has expanded so much because I think that place where we were commissioning the road must have been bush. It is far away. Because in the past, from here, you would go to the bus park here, and that's where Arusha would end. But now I have driven kilometers. So I congratulate the people of Tanzania for building up the country. And the housing has improved. You no longer see nyumba za majani. It's all very good. But I was also remembering when we revived the community with Mzee Moi. We had started with the Mzee Hassan Mwinyi, but I think by the time we launched the ceremony in the stadium, there's a stadium somewhere, that's where we launched it. We launched the community. Now, when we were there in the other ceremony, I remembered that time when we again relaunched the community after it had collapsed in 1977. So I'm just here to say how happy I am and to congratulate everybody, East Africans. But also to mention just one point, these countries have had a lot of problems in the world because of poor leadership. That's why you have got so many problems in the world. One country, known as China, was lucky to have very far-sighted leaders, especially two of them, Mao Zedong and Deng Xiaoping. Now, when we discuss here, I can see there is a need to scrutinize a bit more on what some of those leaders did, especially Mao Zedong. When you have these groups in the society, like what we are discussing here, the NTBs, the non-tariff barriers, how Mao helped China, he analyzed the Chinese society. And he said, this society of ours has got 4 social classes. The first one are the feudalists. These are bad people. We must get rid of them. The second ones are what you call the comprador bourgeoisie. Comprador bourgeoisie are people who make money on behalf of foreigners by working with foreigners. Commission agents, importers, those are comprador. Comprador is a French word meaning agent. Then he emphasized the role of what he called the national bourgeoisie, the ones who are building the economy, the local capitalists. And he said these are the ones who will help the country. So I think we should start a bit. We need more national capitalists in these countries and support them. So I thank you so much. I'm very happy to be here. Just mimi nashukuru tu. Thank you very much.
Mama. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwangu mimi ni kueleza furaha yetu na fahari yetu kwamba tumeweza kuwapokea wageni wetu na tumefanya mkutano leo tukiwa tunamalizia, na mkutano wetu umekwenda vizuri. Niwakaribishe tena Tanzania. Tanzania ni nyumbani kwenu. Lakini vile vile nichukue nafasi hii kumshukuru sana kaka yetu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ambaye tulimkabidhi dhamana ya kuendesha jumuiya yetu Februari mwaka jana, na ameweza kuiendesha kwa weledi na umahiri mkubwa. Tunakushukuru sana. Umeweza kuipandisha jumuiya yetu katika viwango vya juu, viwango ambavyo tunatakiwa kuviendeleza na ikibidi tuzidi pale ulipotuacha. Nishukuru ripoti au taarifa ya Baraza la Mawaziri ambayo imetaja mambo kadhaa ambayo umesaidia kwenye jumuiya yetu ya kijamii na kiuchumi ambayo yametokea wakati unaiongoza jumuiya yetu. Umeweza pia kuharakisha mchakato wa DRC kuingia kwenye jumuiya yetu, na sasa DRC ni wajumbe kamili wa jumuiya. Karibuni sana DRC ndani ya jumuiya yetu. Excellencies, this is a historic summit with the joining of Democratic Republic of Congo in our midst. We are formally witnessing expansion of our community, and in today's summit, our brethren from Democratic Republic of Congo are attending as full members of the East African community. And so I take this opportunity to commend my brother, President Felix Tshisekedi, and the people of the Democratic Republic of Congo for their commitment to the East African by depositing the instrument of ratification on the accession treaty ahead of time. Congratulations. Excellencies, our older brother, His Excellency Yoweri Museveni, President of the Republic of Uganda, has always dutifully and diligently reminded us on the objectives of our integration, which are, among others, security, fraternity, and prosperity. In simple words, he's reminding us that in this globalized era, integration is not a matter of choice, but an imperative necessity for a domestic security and catalyst for improved welfare of our people. Excellencies, I listened attentively to the report of the Council. I commend them for the job well done. The report applauds, among other things, the number of non-tariff barriers which were resolved a year ago, and with persistent efforts to deepen our integration, we are singled out to be the best regional economic community. So congratulations to ourselves. Despite all this, we are still talking of resolving non-tariff barriers. There are still many others to be resolved. And this is happening while trading among our countries is less than 15%, indicating that we are not doing the needful to nurture our customs union and common market. We are trading much more with the rest of the world than among ourselves. We have to think about it, and this implies that our policies and frameworks we develop are aimed at facilitating third parties' trade with us and limiting ourselves those opportunities. I pose a challenge to the Council of Ministers to comprehensively strategize on how we can avoid this stigma. Excellencies, all EAC partner states are signatories and party to the African Continental Free Trade Area or arrangement, which aims at creating a single market. If we are not keen to abstain from benefiting individually rather than benefiting as a community, we'll only be accompanying others.
we must always remember that those who are asleep will be carried away by the wind to the unknown destinations. So EAC should not be the one. The Council of Ministers should prioritize issues which address the missing links in value chain across the region, increase our efficiency in production, and enhancing cross-border trade and investment. This will enable us to instill confidence to our people and ownership of the integration process. Excellencies, the Republic of Kenya will be going to the general election in August next month this year. This presents another opportunity to our region to demonstrate to our people and the entire world that democracy reigns and democratic values are taking root in our community. I take this opportunity to wish a peaceful and successful election to our sisters and brothers in Kenya. Excellencies, napomalizia statement yangu, naomba nitume salamu za heri na kuwapongeza kaka yetu Evariste Ndayishimiye, Rais wa Burundi, kwa kuchukua nafasi ya uwenyekiti wa jumuiya yetu. Tuna kila sababu ya kuamini uongozi wako, na ni imani yetu na matumaini yetu kwamba chini ya uongozi wako utaweza kuendeleza swala letu la mtangamano katika hatua nyingine za juu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania toka wakati wa Mwalimu na Sheikh Abedi Karume tulikuwa tunaamini kwenye mtangamano, na ndio maana tunaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kwa kuwa tumekuzwa na tumekuwa na imani hii, tuna imani pia na mtangamano wetu wa Afrika Mashariki. Kwa nitumie nafasi hii kuelezea imani yetu na uwajibikaji wetu kwenye integration au mtangamano wa East Africa. Tanzania tutaunga mkono wakati wote mambo yote yanayoletwa kwa ajili ya kuelekea kwenye mtangamano wa jumuiya yetu au nchi zetu za Afrika Mashariki, na kwamba sasa tujielekeze kwenye kufanya mtangamano huu wa kweli. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Asante sana mwenyekiti. Asante sana mwenyekiti. Mimi nafikiri nilipewa nafasi pale mwanzo ya kusema yangu, isipokuwa tena kushukuru Rais Samia Suluhu Hassan na wananchi wa Tanzania kwa kutupokea, na pia kukutakia tena kila laheri kwa kazi ambayo unaianzisha leo. Asante. Asante. Waziri Mkuu wa Rwanda. Thank you, Chair. Excellencies, distinguished guests, it is my honor to be with you today, representing His Excellency Paul Kagame, the President of the Republic of Rwanda. I would like to thank Her Excellency President Samia Suluhu Hassan and the people of the United Republic of Tanzania for the warm hospitality we have received in this beautiful city of Arusha. I would like to commend His Excellency President Uhuru Kenyatta, the outgoing summit chair, for his leadership and commitment. I also like to congratulate the new chair, His Excellency President Evariste Ndayishimiye. I also like to take this opportunity to welcome the Democratic Republic of Congo into the East African community. You are welcome.
the continued expansion of our community bring more benefit to our region. I wish to stress the urgency of accelerating the full implementation of the East African Community Common Market Protocol by all partners, including the decisions and the directive on the challenges that have been identified. Finally, I would like to express my appreciation to the East African community organs and the staff, in particular the Secretary General, for their hard work in support of our integration agenda. I thank you so much. Excellences, Monsieur le Premier ministre de la République démocratique du Congo. Oui, merci, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et nouveau président en exercice de la communauté d'Afrique de l'Est. Excellences, Madame et Messieurs, les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. Monsieur le secrétaire général de la communauté de l'Afrique de l'Est, distingués invités, Mesdames et Messieurs, de prime abord, je voudrais joindre au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mes félicitations au président Évariste Ndayishimiye de la République du Burundi en tant que président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous lui souhaitons plein succès dans son mandat. De la même manière, je voudrais féliciter et remercier le travail abattu par Son Excellence Monsieur Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya, pour son leadership éclairé et surtout pour l'accompagnement qu'il va continuer à faire dans le cadre de la paix dans notre communauté. Je voudrais aussi encore, au nom de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, remercier cet accueil chaleureux qui est donné ce jour à la République démocratique du Congo, alors qu'elle siège pour la première fois comme membre à part entière dans cette communauté. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler que dès son ascension à la magistrature suprême, Son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo avait promis de mettre tout en œuvre pour que cette adhésion se concrétise pendant son mandat à la tête de notre pays. Aujourd'hui, il y a lieu de croire que les projets communs à chaque pays membre ainsi que ceux de la communauté convergent vers les visées nobles de l'union douanière, de la libre circulation des biens et des personnes, ainsi que de l'intégration économique tout court. Et comme il avait souligné le 29 mars 2022, notre adhésion a pour conséquence de contribuer à l'optimisation et à la consolidation de l'exploitation des atouts économiques de nos pays respectifs et à l'accès de nos populations aux opportunités offertes par cette coopération élargie et renforcée. Je voudrais aussi déjà d'avance me réjouir de l'élargissement de la future communauté de l'Afrique de l'Est avec l'entrée prochaine de la République de Somalie, qui nous permettra de rallier ce bloc économique afin de soutenir également la paix et la stabilité dans la sous-région. En effet, la République démocratique du Congo entend jouer pleinement son rôle au sein de la communauté afin de la rendre plus forte et plus prospère. Enfin,
de la rendre, cette communauté, plus efficiente. Et à travers le fonctionnement de cette organisation, y participer davantage. Et c'est l'occasion pour nous de proposer la création d'une institution qui sera essentiellement dédiée à la recherche et à la gestion, ainsi qu'à l'optimisation de l'environnement, des ressources naturelles, des mines et de l'énergie de la sous-région. Et bien sûr, nous entendons jouer un rôle particulier dans cette nouvelle institution qui sera créée. C'est une proposition qui est faite et nous espérons qu'elle aura l'adhésion de tous. Et par ailleurs, dans le contexte de la transition énergétique, marquée notamment contre le réchauffement climatique, cette institution jouera pleinement un rôle majeur dans l'adoption des politiques régionales d'adaptation à ces derniers et d'atténuation de leurs effets. Comme il a été constaté lors de notre retraite de haut niveau d'hier, les infrastructures occupent une place de choix pour le développement de notre communauté. Il est indiqué dès à présent que nos experts se penchent sur une réflexion prospective, de mettre en œuvre un plan de développement industriel de la communauté, devant permettre de mettre à contribution nos ressources aux fins de transformer nos sociétés respectives et de contrôler le maximum des maillons des chaînes de valeur. À cette occasion, je voudrais saluer la présence ici de Madame Vera Songwe, qui, dans son rôle en tant que sous-secrétaire des Affaires économiques de l'ONU, ici en Afrique, nous accompagne dans un processus intégrateur qui fait appel à la mise en commun des matières qui entrent dans la fabrication des batteries et qui appelle à la collaboration des pays africains qui peuvent contribuer au développement de la chaîne de valeur de celle-ci, ici en Afrique. Et donc, je voudrais ici revenir simplement sur les questions de paix et de sécurité telles qu'elles ont été mentionnées et tout l'engagement qui est mené ici au sein de la communauté pour s'assurer que rien ne soit ménagé pour que cet objectif de paix et de développement soit complètement atteint ici dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est. J'en appelle donc ici à un engagement de tous les membres à favoriser un climat de bon voisinage et à militer pour cette paix et une paix durable pour tous. Que vive la fraternité entre les pays de la communauté d'Afrique de l'Est. Que Dieu bénisse notre communauté. Mungu atubariki sisi wote. Asante. Republic of South Sudan, you have a floor. For the shortage of time, I will read the highlights of President Salva Kiir Mayardit so that we allow His Excellencies to have the time to travel back home. Your Excellency, Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi, and the Chairman of the Summit, His Excellency Uhuru Kenyatta, President of the Republic of Kenya, and the outgoing Chairman of the Chairperson of the Summit, His Excellency Yoweri Museveni, President of the Republic of Uganda, Her Excellency Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyeji wa mkutano huu, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Rwanda Mheshimiwa Edward Nyerere na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Mheshimiwa Jean Michel Samuel Konde, waheshimiwa mawaziri,
Dr. Peter Mthuki, katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, wakuu wa jumuiya za kikanda, mabalozi, wawakilishi wa washirika wa maendeleo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, na wananchi wa Tanzania. Naleta salamu kutoka kwa Mheshimiwa Salva Kiir Mayardit, rais wa Jamhuri ya Sudani Kusini, na wananchi wa jamhuri hiyo. Nachukua fursa hii kuwashukuru na kumpongeza Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa uongozi wake makini wakati akiwa mwenyekiti wa jumuiya hii, na kwa mafanikio mbalimbali ambayo jumuiya iliyapata katika kipindi chake. Ningependa pia kwa mara nyingine tena kumpongeza na kukaribisha Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwenye Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Mheshimiwa pia anapongeza kwa niaba ya nchi ya Sudani Kusini mkakati wa pamoja na jitihada katika kupambana na janga la dunia la corona, na Sudani ya Kusini ilinufaika na msaada kutoka Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Lakini pia katika elimu tulihamasishwa sana na dhamira njema ya taasisi na vyuo vikuu mbalimbali katika kusaidia hasa ile Jumuiya ya vyuo vikuu vya Afrika ya Mashariki katika kuhamasisha vijana wetu kwa ajili ya elimu baadaye. Na Jumuiya ya Afrika Mashariki ni moja ya jumuiya ambayo inafanya jitihada kubwa na inayokuwa kwa haraka katika kutoa huduma na bidhaa kwa watu, na kwa sababu iko sekta binafsi na jumuiya hii inajikita hasa kuwaendeleza watu. Kwa hiyo na katika kufanya hivyo jumuiya imerahisisha zaidi biashara na mzunguko wa watu kwa uhuru, ili waweze kufanya biashara na wenzao wa jumuiya hii kwa kuzingatia itifaki za soko la pamoja na forodha. Lakini pia mipaka imekuwa ni rahisi kuvuka kutokana na utekelezaji wa huduma za pamoja mipakani. Na kuhusu soko la pamoja, Jamhuri ya Sudani ya Kusini imeondoa mahitaji ya visa kwa wananchi wote wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, na hii inaonyesha dhamira yetu katika utekelezaji wa itifaki ya soko la pamoja. Tuna furaha kubwa kwamba raia wetu wote wanaweza kuzunguka kwa uhuru kabisa katika eneo letu bila kutafuta visa, na hii inaendana na itifaki ya soko la pamoja kwa ajili ya mzunguko huru wa watu na bidhaa. Ni muhimu pia kujua kwamba Jamhuri ya Sudani ya Kusini imefanya maendeleo makubwa katika kuondoa vikwazo visivyo vya kikodi, na hii itaboresha biashara miongoni mwa raia wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Waheshimiwa marais, Mheshimiwa Rais wa Sudani alisema kwamba ni muhimu kwa viongozi wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki kwamba wafanye kazi katika kusaidia maendeleo Sudani Kusini. Tunatambua jitihada za Mheshimiwa Yoweri Museveni, Uhuru Kenyatta, lakini pia mchango wa majeshi ya kulinda amani kutoka nchi hizi zote ambayo yanafanya kazi kusaidia Sudani iweze kufikia amani. Na hizi ni hatua kubwa ambayo inajumuisha pia na serikali imeundwa vizuri, lakini pia mfumo mahakama umeundwa kule Sudan, na pia bunge limeundwa, lakini pia kuna mafunzo yanatolewa kwa wanajeshi 50,000 watakaribia kuhitimu mafunzo hayo, na tarehe itawekwa kwa ajili ya kukamilisha mafunzo hayo. Na Mheshimiwa Mayardit anawaalika ninyi marais wote mje kule Juba ili muweze kushuhudia tukio hilo kubwa la
kuhitimisha mafunzo kwa ajili ya kuleta amani katika Jamhuri ya Sudan Kusini. Lakini pia bunge letu na pia na baraza la nchi wanafanya majukumu yao vizuri, na kwa taarifa yenu Mheshimiwa Rais, bunge letu ni bunge kubwa kabisa katika Afrika, na kwa ajili ya kujenga amani ilielekezwa kwamba tuwe na wabunge 650 katika nchi yenye watu milioni 12. Ni lazima tutambue kwamba Rais Mayadite anaongoza mchakato wa amani wa Juba kwa ajili ya Sudan ili ili kuimarisha nchi, kwa sababu mwanzoni tulikuwa ni maadui, lakini sasa vikundi vyote vinasaidiana ili kuelekea kwenye amani. Waheshimiwa marais, kuhusu bonde la Nile kuna majadiliano mengi nchini kuhusu mto Nile, na upembuzi yakinifu unatakiwa ufanyike na taarifa itatolewa kwenu. Mheshimiwa Salva Kiir anayo dhamira ya kutoa taarifa ya timu ya wataalamu ambayo itashughulikia mchakato wa kusafisha maji ya Nile, kwa sababu tuna eneo refu kabisa la mto Nile ambao ni ule mto mpana ambao kuna maji mengi kabisa yakitoka kwenye milima ya Kongo, kutoka ziwa Victoria na maji kutoka chini ya ardhi. Tuna mafuriko kwa baadhi ya maeneo katika majimbo yetu matatu, ambapo mafuriko hayo yameendelea kwa miaka mitatu iliyopita, na hii imeathiri watu, imebidi wahamishwe na wamepelekwa kwenye maeneo yenye miinuko ili kuyakimbia mafuriko, na hii imekuwa ni tatizo kubwa sana kwetu. Na mara chache Rais Salva Kiir alitaka tujipongeze kwa niaba ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sababu Sudan Kusini imekuwa kinara katika mpira wa kikapu kwenye basketball. Tuko nyuma katika mpira wa miguu, lakini mpira wa kikapu tuko vizuri. Sasa hivi tuna mechi 2 tu zimesalia ili tuende kwenye kombe la dunia la mpira wa kikapu, na kuna wakati mtaona Sudani ya Kusini ikicheza dhidi ya Marekani. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais pia anatoa salamu kwenu na anawatakia kila laheri katika utekelezaji wa majukumu ya jumuiya hii, na sisi kama mwanachama mpya na nchi mpya tutachangia sana na tutaonyesha dhamira ya wazi kabisa kwenye kukua kwa jumuiya hii, kwa sababu jumuiya ya Afrika Mashariki ndicho chanzo cha binadamu. Hata kwenye theolojia na katika historia inaonyesha kwamba hapa ndicho chanzo cha binadamu wote. Kwa hiyo tutafanya jitihada zetu na kutoa mchango wetu kadri tunavyowezekana. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais anategemea kuwaona ninyi kule Juba wakati wa kumaliza mafunzo ya wanajeshi. Asanteni sana. Waheshimiwa marais wenzangu, Mheshimiwa mwenyekiti na wakuu wa nchi, ninayo heshima kuwa hapa nanyi hapa Arusha, Tanzania. Ninawashukuru ni nyote kwa kutualika sisi katika mkutano huu mkuu, na vile vile ninamshukuru Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nawashukuru vile vile na watu wa Tanzania kwa ukaribisho mkubwa niliopewa kwangu na ujumbe wangu.
Somalia ni nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ni rafiki kwa nchi ya Somalia, na uongozi unaonyeshwa na nchi wanachama za Afrika Mashariki. Nchi hizi kutuunga mkono na kutusaidia na kutuwezesha hata kusonga mbele na kutafuta maisha bora kwa watu wetu. Daima Somalia itajisikia ina deni kubwa kwa hizi nchi zote ambazo zimekuwa na ukarimu mkubwa kwetu. Somalia pamoja na nchi zingine za Jumuiya ya Afrika Mashariki imefurahia faida nyingi za kihistoria ambazo zinaendelea kufaidisha nchi zetu, na maisha yetu ya mbele yana mwanga mzuri, na tutaendelea kuungana katika kutafuta maisha bora kwa kushirikiana na nchi wanachama za Afrika Mashariki. Tumeanza kutafuta kuwa sehemu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki tangu mwaka 2012, na tumetafuta kuwa hivyo katika ngazi mbalimbali, hii kwa lengo la kuweza kufikia malengo na matamanio ya watu wetu. Waheshimiwa, mabibi na mabwana, kuipokea Somalia kama sehemu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki itachangia katika kuisaidia Somalia kupata kutengamaa kiuchumi, lakini vile vile itawezesha kutanua jumuiya yetu na kuwezesha kuongeza ushindani wa kiuchumi, kikanda na kimataifa, na vile vile kuunganisha watu na kuwezesha kila nchi yetu kuweza kutumia rasilimali na fursa zake nyingi kwa faida ya wanajumuiya wote na kuweza kukabiliana na changamoto zote kwa pamoja. Na leo hii tunaiomba Jumuiya ya Afrika Mashariki na nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kuweza kuunga mkono ombi la Somalia kujiunga na jumuiya hii. Kwa upande wetu tuko tayari kutimiza majukumu na matakwa yote yatakayohitajika ili kuweza kuwa mwanachama kwa haraka iwezekanavyo, na lengo la Somalia kujiunga na jumuiya hii, sisi ili kufikia hapo tunapenda kuendelea kuimarisha uchumi wetu kwa kupitia bodi mbalimbali za kikanda na kwa kushirikiana na nchi moja moja. Na kwa kuhitimisha, napenda kurejea tena katika nia ya Somalia, ikiwa ni pamoja na hili la kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sisi tunashukuru sana, na ninapenda kuhakikishia tena utayari wetu wa kuendelea kuimarisha mahusiano baina ya nchi zetu ili kusonga mbele. Tayari tumeshaanza kujenga mahusiano ya kiuchumi na nchi moja moja, na tutafanya zaidi na zaidi huko mbele ili kuhakikisha kwamba tunajiunga na soko la pamoja la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na Somalia tayari ina vyombo mbalimbali, nyenzo mbalimbali ambazo itaiwezesha kuridhia mikataba mbalimbali. Naomba nitimishe kwa kusema asanteni sana, na tuko tayari kuhakikisha kwamba tunakamilisha majukumu yatakayohitajika ili kusaidia sisi kupokelewa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunashukuru sana kwa michango mingi mizuri ambayo mmetoa kwa nchi yetu ya Somalia, na tunashukuru pia kwa utayari wenu wa kutaka kutupokea kama sehemu ya familia ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Okay. Now, Secretary General, nakaribisha katibu mkuu niliambiwa kuna
Kuna mtu anataka kuzungumza kidogo hapa. Tunaye naibu katibu mkuu wa UNECA anashughulikia masuala ya uchumi ya Afrika, huyu kutoka Umoja wa Mataifa. Angependa kuzungumza kidogo. Waheshimiwa, habari ya jioni. Nitachukua muda mfupi kabisa. Naomba nitambue mwenyekiti wa mkutano huu, Mheshimiwa Rais Evariste Ndayishimiye, Rais wa Jamhuri ya Burundi Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, na mwenyekiti amemaliza muda wake Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni furaha kuita mwenyeji wangu leo. Nitaongea kwa ufupi sana kama tulivyokuwa tukizungumza hapa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, Rais wa Uturuki na Ukraine wamesaini mkataba ambavyo nilipata heshima ya kuwa sehemu ya timu iliyokuwa ikishughulikia mchakato huo. Nilikwenda Urusi na kuangalia namna ambavyo tunaweza tukafanya kuwepo na nafaka hapa nchini. Kwa hiyo ni muhimu nizungumzie kuhusu mchakato huo, na sasa hivi wanasaini mkataba na bei za vitu zitashuka. Mheshimiwa Museveni amesema na wengine wamezungumza kwamba bei za vitu zinaendelea kukua, na mwaka 2019 mliingiza mafuta yenye thamani ya bilioni 6, lakini bei imeongezeka sana. Kutakuwa na mbolea milioni 28 na tutajaribu kutumia magari yetu kuona. Inaweza kawa kuna changamoto kwa kama 9-11, na hivyo pato la taifa litakuwa. Lakini tunaweza tukaangalia namna kuweza kuboresha. Kwa habari ya mbolea, tutakuwa na uzalishaji mkubwa tayari umeshaanza kufanyika, na leo kwenye ukanda wetu ndio maana tunaleta ngano tani 15 milioni ambayo inaenda Ulaya na Russia, tunatoa kwao. Lakini tukiweza kutumia mbolea yetu wenyewe tutaweza kupunguza shida hii kwa 10%. Tutatumia ngano yetu wenyewe kuliko kutoa huko nchi nyingine. Na kwa upande wa mafuta, nashukuru kwamba Mheshimiwa Kenyatta amezungumzia hili, kwa sababu hii nayo tunaweza kutumia kama fursa, kwa sababu tunatumia gesi. Afrika inaweza kutumia gesi, inaweza kupunguza ikatumika kama nishati na ikasaidia kupunguza baadhi ya changamoto. Na tunaweza ndio tukatumia mbolea Burundi na Tanzania, najua tuna mbolea tu. Kwa hiyo tukitumia labda tani 5 kwa eka, tunaweza tukaleta ajira kama milioni, na kwa kuwezesha kuwekeza kama ambavyo nimesema kwamba kuna fursa nyingi sana kila mahali, kurekebisha barabara. Niwashukuru Mheshimiwa Rais wa Tanzania kwa habari ya biashara kupitia hiyo njia ambayo imetengeneza. Tunaweza tukaenda kama bilioni 17 hivi kwenye kurebesha baadhi ya mambo. Kwa mfano, Mheshimiwa Rais Samia baada ya kuweza kuboresha mazingira, Tanzania inapeleka nafaka Kenya na ukanda mwingine, na hivyo biashara inaweza kufanyika vizuri katika ukanda wetu kama tunaweza tukabadilisha sekta hii ya kilimo na barabara. Kwa mfano leo tumeona, na hiyo ni mwanzo tu wa kuweza kuona wapi tunaweza kwenda. Tunaweza tukafanya tukapata nishati jadidifu Rwanda na sehemu nyingine, na hivyo ukanda wetu ukawa una nishati ya kujitegemea kwa ajili ya maendeleo na miradi yetu. Asante sana kwa kunisikiliza.
Asante sana. Sasa naomba nimlete katibu mkuu ili aweze kutoa muhtasari wa kile kilichojiri kwenye mkutano wetu. Thank you very much. Asante sana waheshimiwa maraisi. Naomba sasa kupitia taarifa kwa vyombo vya habari sasa juu ya utangamano na kuongeza ushirikiano wa kikanda. Mkutano huu umefanyika hapa Arusha, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wakuu wa nchi na serikali wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Ndayishimiye wa Burundi, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Yoweri Museveni kutoka Uganda, Mheshimiwa Waziri Mkuu Hende ambaye amwakilisha Rais Kagame, Rais wa Jamhuri ya Rwanda, Jean-Pierre Michel Rukonde ambaye ni Waziri Mkuu akimwakilisha Rais Tshisekedi, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Dr. Barnaba Jamini ambaye anawakilisha Rais Badit, Rais wa Sudani Kusini. Katika mkutano huu wa wakuu wa nchi tarehe 22 Julai 2022 Arusha, Tanzania. Kwa kweli waheshimiwa walioingia hapa, Shehe Mahmudu kutoka Jamhuri ya Somalia ambaye nilikuwa mgeni maalum. Mkutano ulipata ripoti ya maendeleo kuanzia Machi 2021 mpaka 30 Juni 2022. Mkutano ulipendekeza na kuona utekelezaji uliofanyika wa programu za Jumuiya na kuelekeza baraza la mawaziri kuweza kushughulikia jambo ambalo lilikuwa limebaki na kuripoti kwa mkutano mkuu ujao. Lakini pia liona utangamano wa kuweza kuleta Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa katika mmoja wa wanachama katika jumuiya hii. Mkutano ulipokea taarifa kuhusu mchakato wa Nairobi kwa ajili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ukaamua kwamba mchakato wa Nairobi uwe sehemu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na kutumia ibara ya 4 ya Afrika Mashariki kuhusu amani na usalama. Namba 2, walimteua Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kuwa mratibu wa mchakato wa amani wa Nairobi. Kama ilivyotajwa katika mkataba wa kuanzisha jopo la katika kutuma wajumbe maalum. Namba 3, ilipitisha hadidu za rejea kwa ajili ya mwezeshaji, lakini namba 4 wakasema kuwe na fedha itakayotengwa kwa ajili ya utekelezaji wa mchakato wa Nairobi, na namba 5 waliamua kwamba kuharakisha kupeleka kikosi cha pamoja upande wa mashariki mwa Kongo. Namba 5 ni kwamba wakuu wa nchi waliangalia taarifa kuhusu utekelezaji wa maamuzi yaliyopita na maelekezo ya mkutano na kuona mwelekeo, na mkutano kaelekeza kwamba nchi wanachama na baraza waweze kutekeleza maamuzi yaliyosalia na kutoa taarifa kwenye mkutano ujao wa 23. Na namba 6, mkutano ulielekeza kwamba nchi wanachama waridhie mikataba yote iliyosalia na kutoa taarifa kwa baraza ifikapo tarehe 31 Disemba mwaka 2022. Na mkutano ulipewa taarifa kwamba baraza lilikamilisha mpango wa kuijumuisha Sudani katika jumuiya na kutaka baraza lifanye kazi na Sudani Kusini katika mchakato huo, na mkutano
ulitaka kufanyike uhakiki kwa ajili ya kuijumuisha Jamhuri ya Somalia katika jumuiya na kuelekeza baraza kuharakisha mchakato wa uhakiki kwa kuzingatia taratibu za Jumuiya ya Mashariki kwa ajili ya kuwaleta wanachama wapya kwenye jumuiya na watoe taarifa kwenye mkutano wa 23 wa jumuiya. Na pia mkutano ulipata taarifa kuhusu kujumuisha Kifaransa na Kiswahili kama lugha rasmi za jumuiya mbali na Kiingereza na kutaka kuwe na mpango katika utekelezaji wa mchakato huo ili ziwe lugha rasmi za jumuiya na kuelekeza baraza hilo liharakishe kutekeleza mpango huo. Namba 10, mkutano ulimteua Jaji Leonard Gashuki kutoka Jamhuri ya Burundi kama jaji wa mahakama ya Afrika katika mahakama ya kawaida kuanzia tarehe 22 Julai mwaka 2022. Na namba 11 ameteuliwa Justice Chairperson Boni kutoka Jamhuri ya Uganda kuwa jaji wa mahakama ya Afrika ya Mashariki katika kitengo cha rufaa kuanzia tarehe 16 Agosti mwaka 2022. Namba 12, mkutano ulimteua Sauda Msafiri kama makamu wa rais wa mahakama ya Afrika ya Mashariki na Dr. Charles Nyawero kama naibu jaji kiongozi katika mahakama hiyo kuanzia tarehe 22 Julai. Na namba 13, mkutano ulimpongeza Monica Mgeni na Geoffrey Kariambwile na Odasi Ngie kwa kazi ambayo wameifanya katika jumuiya na kuwatakia laheri katika majukumu yao ya baadaye. Namba 14, mkutano ulijulishwa kuhusu Christopher Jevamu ambaye ni naibu katibu mkuu wa jumuiya ambaye atamaliza kazi yake mwezi Novemba na wanatakia kila laheri katika majukumu yake mengine. Namba 15, mkutano ulisaini miswada mbalimbali iliyopitishwa na bunge la Afrika ya Mashariki. Namba 16, waheshimiwa marais, wakuu wa nchi na serikali walitoa tuzo kwa washindi wa mashindano ya insha wanafunzi wa sekondari kuanzia 2019, 2020, 2021 na namba 17, mkutano ulipokea taarifa kuhusu maamuzi yaliyofanyika kwenye mkutano wa jana kuhusu soko la pamoja na kuelekeza baraza liweze kuangalia kwa kina zaidi kuhusu utekelezaji wa maamuzi hayo na kutoa taarifa kwenye mkutano ujao. Namba 18, mkutano ulipata taarifa kuhusu mashauriano kuhusu shirikisho la kisiasa la jumuiya na kutaka baraza liharakishe mchakato huo. Namba 19, mkutano ulizindua barabara yenye kilomita 14.1 ambayo ni sehemu ya Namanga, Arusha, Holili, Taveta na Voi. Mkutano ulipongeza Benki ya Maendeleo ya Afrika kwa kugharamia mradi huo. Na namba 20, mkutano ulitambua kwamba Jamhuri ya Kenya itakuwa ikifanya uchaguzi mkuu tarehe 9 Agosti na kuitakia serikali na wananchi wa Kenya uchaguzi wa amani. Namba 21, mkutano ulimpongeza Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, rais wa Jamhuri ya Kenya, kwa kusimamia jumuiya kwa mwaka mzima wakati wa uongozi wake. Namba 22, mkutano ulikumbusha kuhusu maamuzi yake kwenye tarehe 20 kwenye mkutano wa 21 kuhusu mwenyekiti wa jumuiya, na Burundi amekuwa ni mwenyekiti na pia Sudani amekuwa raportua. Na namba 23, mkutano ulimpongeza Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa makaribisho mazuri na ukarimu mkubwa kwa viongozi na wajumbe wao hapa Tanzania. Hii imefanyika leo tarehe 22 hapa Arusha, Julai 2022. Washukuruni waheshimiwa marais. Waheshimiwa marais, nadhani hilo limepitishwa. Nadhani
Waheshimiwa, na washukuruni sana kwa ushiriki wenu na mchango wenu katika mkutano wetu wa 22. Nadhani washirika wote na washukuru washirika wote na kutangaza kwamba mkutano wa 22 wa wakuu wa nchi na serikali wa Jumuiya ya Afrika Mashariki umefungwa rasmi. Na washukuruni sana. Sasa katibu mkuu anaweza akatuelekeza nini kinatakiwa kufanyika. Asanteni sana waheshimiwa maraisi, na sasa ni kutia saini kwenye hiyo taarifa. Jambo la mwisho limekuwa kwa kweli ni kwamba siku ndefu sana, na baada tu ya kutia saini hiyo taarifa kwa vyombo vya habari, basi itifaki itazingatiwa. The second one will be the heads of state together with the head of state of the Federal Democratic Republic of Somalia. Then the heads of state together with the chair, the members of the council. Then with the SG, DSGs and UNECA representative. Then together with the newly appointed judges. Mtazamaji wa TBC, umekuwa ni muda wa kushuhudia ratiba iliyokuwa ndefu kiasi chake tangu majira ya saa 10 hivi mpaka wa saa huu, ambapo ratiba hii inafikia ukingoni kwa tukio la kusainiwa kwa ile communique ya mkutano wa mwaka huu ambao umefanyika katika eneo hili la mikutano Arusha, jijini Arusha, hapa kwenye mkutano wa kawaida wa 22 wa wakuu wa nchi, na ambapo tumeshuhudia wakuu wa nchi na wawakilishi wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo baada ya tukio hilo sasa itafuata ratiba ya kupiga picha ya kumbukumbu kwa maana picha ya pamoja, alafu wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kisha wakuu wa nchi hawa watakuwa wanaondoka eneo hili baada ya kuwa wamefanya kazi kubwa ya mkutano wa siku 2 ambao ulianza hapo jana, na hii leo ndio ikiwa ni tamati yake, na mambo yakiwa mengi yamefikiwa kuanzia hapo jana walipowasili na kushiriki kwenye matukio yaliyokuwepo kwa siku ya jana, mijadala mbalimbali kwenye kuzijadili changamoto lakini fursa na mwelekeo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na hii leo wakianzia mapema kabisa asubuhi kule kwenye zoezi la uzinduzi wa barabara ya Afrika Mashariki ikijulikana hivyo, lakini ikijulikana vile vile kama Arusha Bypass, ambayo imejengwa kwa ushirikiano wa Benki ya Maendeleo ya Afrika AfDB pamoja na serikali za Kenya na Tanzania kwa ajili ya kurahisisha shughuli za usafiri na uchukuzi kwa wakazi wa mataifa haya mawili, ambapo ni kilomita 42.4 hivi ambazo zimejengwa kwa barabara hiyo, na mengi yalizungumzwa kule kama ambavyo mwenzangu Anetendro alikupitisha kwenye tukio zima ambalo lilikuwa likifanyika majira ya asubuhi, na kisha baadaye majira ya saa 8 hivi wakuu hawa wa mataifa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki walikuwa na kikao cha ndani ambacho kilifanyika kwenye eneo hili ambapo mkutano huu unafanyikia ukiwa unaelekea ukingoni, na yalijadiliwa mengi kwenye kikao hicho cha ndani, licha kwamba kikurushwa kama ilivyo tu, ilikuwa ni kikao cha ndani, lakini walikuwa wanapata taarifa juu ya mambo ya mtangamano wa Afrika Mashariki baada ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa mwanachama, lakini vile vile walikuwa wanapata taarifa za kuhusu kile kilichofikiwa baada ya kuitwa kwa maraisi ama viongozi wa mataifa ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pale Nairobi mwaka huu kwa ajili ya kutafuta mwafaka wa hali ya kiusalama mashariki mwa taifa la Kongo. Lakini vile vile kwenye kikao hicho cha ndani ulikuwa unajadiliwa mustakabali wa namna ya baada ya Sudan Kusini na yenyewe kuingia kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vinajadiliwa kuhusu nchi hiyo na namna ambavyo imekuwa na mchango katika mtangamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini vile vile jambo lingine lilikuwa ni kujadili kuikubali
ama kujadili na kukubali ombi la taifa la Somalia kuingia kwenye mtangamano wa Afrika Mashariki, na umeona kuna kila dalili kwamba Somalia sasa na yenyewe itakuwa mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki baada ya aliyekuwa mwenyekiti wa jumuiya hii Rais Uhuru Kenyatta kabla hajakabidhi kijiti kwa mwenyekiti mpya wa jumuiya hii Rais Evariste Ndayishimiye, rais wa Jamhuri ya Burundi, aligusia namna ambavyo wamelitazama swala la Somalia na wameona kuna kila dalili kwamba sasa itaenda kuwa ni mwanachama wa jumuiya hii, na ni muda mfupi tu ama miezi michache kutokea kwenye mkutano huu wa 22 ambao umefanyika hapa jijini Arusha. Lakini jambo lingine lilikuwa ni namna ya kutazama uchumi endelevu na hasa kuwawezesha wananchi kiuchumi katika mataifa haya wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, namna ambavyo imekuwa wanaenda kuyatizama pia na wakajadili kwenye mkutano huo wa ndani kwa mujibu wa ratiba. Lakini jambo lingine lilikuwa ni namna ya kuwawezesha wananchi kama nguvu kazi muhimu katika kuwezeshwa kiuchumi kwenye jumuiya hii ya Afrika Mashariki. Lakini jambo lingine lilikuwa ni kuhakikisha kwamba wanapokea taarifa juu ya mkutano huu sasa ambao ulikuwa unafanyika hii leo wa wakuu wa nchi kwa siku hii ya pili, ambao ulikuwa ni mahususi kwa ajili ya makabidhiano ya madaraka kwa upande wa mwenyekiti wa jumuiya, na tulishuhudia sasa mwenyekiti mpya akipatikana kama nilivyosema, ambaye ni rais wa Jamhuri ya Burundi Meja General Evariste Ndayishimiye, Meja General mstaafu huyo. Lakini baadaye sasa ndio tukaja kwenye mkutano huu wa wazi ambao ilishuhudiwa na mabadiliko hayo, mabadilishano ya uongozi kutoka kwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta wa Kenya kwenda kwa Rais Evariste Ndayishimiye, na akipewa vitendea kazi na hatimaye kuongoza mkutano huu ambao ulikuwa unafanyika hapa hii leo, na baadhi ya mambo yakaenda kufanyika ikiwemo kuapishwa kwa majaji ambao wameapishwa hii leo kwenye tukio hili la leo, ambapo kwa majaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki nitakupitisha kwa kile ambacho kilitokea, lakini vile vile pamoja na hiyo ilikuwa ni kutoa tuzo kwa wanafunzi ambao walifanya vizuri katika uandishi wa insha kwenye masuala mbalimbali ya mtambuka yanayohusu mtangamano huu wa Afrika Mashariki, ambapo mengi yakawa yamefanyika hapo. Sasa kwa upande wa majaji ambao wameapishwa hii leo ni Jaji Chairperson Balishaku, yeye ni kutoka pale nchini Uganda, pamoja na Jaji Leonard Gashuko kutoka Jamhuri ya Burundi, ambao wanaingia kwenye mahakama ya Afrika Mashariki. Lakini vile vile Jaji Dr. Charles Nyawero, yeye ameapishwa ingawa haja hapa lakini amepandishwa hadhi na kuwa ni makamu mtendaji mkuu wa mahakama hiyo ya Afrika Mashariki. Lakini Sauda Msafiri, yeye anakuwa ni makamu wa rais wa mahakama ya Afrika Mashariki, na yeye akipanda kutoka kwenye wadhifa ambao alikuwa akiutumikia. Na baada ya hapo sasa, kama nilivyosema, pia kulikuwa na swala la utoaji tuzo kwa wale wanafunzi ambao walifanya vizuri kwenye uandishi wa insha. Tusikilize mshereheshaji. Activity of this session, which is the photo session. And the photos will be taken where the partner state flags are at the back there. The seats have already been arranged. So Your Excellencies, the summit members, kindly proceed there. The teams who will take... Not a flag, I told you. Yeah, he's okay. Yeah. So the teams who will be taking the pictures with the heads of state will move over from the left-hand side, and then we'll exit from that at the right-hand side. So the first picture is the summit of EAC heads of state. Na sasa ni ratiba ya upigaji picha pamoja, na nikikupitisha sasa kwenye tukio lile kwa kifupi tu kama ambavyo lilifanyika la ugawaji wa tuzo za washinda vyeti vya kutambua washindi wa uandishi wa insha kuhusu masuala mtambuka ya mambo ya mtangamano wa Afrika Mashariki kwenye jumuiya hiyo. Mwaka 2019 tuzo hizi ama zawadi hizi hazikutolewa kwa sababu ya changamoto ya uviko 19 kama ambavyo ilielezwa na mshereheshaji, lakini hii leo wamepata zawadi zao za vyeti na utambuzi
akiwepo mshindi wa kwanza ni Sylvia Makonjo kutoka Kisumu Girls pale nchini Kenya, lakini wa pili akiwa ni Mafula Mikeni ambaye yeye ni kutoka shule ya sekondari Uganda, ni nchini Uganda. Kalorelo Jean Christi kutoka Burundi na akishinda, lakini kuna Nshimwe kutoka pale Jamhuri ya Rwanda naye akishinda akipata zawadi yake, pamoja na Vanessa Lema kutoka Longido Secondary School hapa hapa mkoani Arusha nchini Tanzania. Kwa mwaka 2020 Messi Swaka kutoka shule ya wasichana Nakuru pale Kenya akipata zawadi kwa ushindi wa mwaka 2020. Idris Hamad kutoka Azania pale Dar es Salaam nchini Tanzania, lakini Kana Kuria kutoka pale St Mary's Uganda. Igiraneza Christipel kutoka Burundi pamoja na Mbabazi kutoka Jamhuri ya Rwanda naye akiibuka miongoni mwa washindi. Na kwa mwaka jana 2021 washindi wa tuzo ni Gadson Obaga kutoka Nyerere Secondary School hapa Tanzania, lakini Remy Kikiri ambaye ni kutoka pale Kenya, pamoja na Lolo Frida Freddy kutoka Uganda, Winnie Mutesi kutoka Rwanda, Angela Gatisio kutoka Sudani Kusini, pamoja na Uimana Fedelice kutoka pale Burundi ambaye naye ameibuka na tuzo. Na utaona kumekuwa na ongezeko kwa mwaka 2021 kutoka watano wa miaka iliyopita hadi 6 baada ya kuwa mataifa yaliongezeka. Sudan Kusini na wenyewe walitoa mshiriki kwa mwaka huu 2021 na akaingia kwenye kinyang'anyiro na ameshinda na hatimaye na amepata zawadi. Kwa hivyo matarajio ni kwamba mwakani, kwa maana kwa mwaka huu sasa mashindano yakifanyika, itaongezeka tuzo kwa mshindi mwingine baada ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa ni mwanachama rasmi kwenye jumuiya hii. Na mengine kwenye yatokanayo na hapo, baada ya kuwa yamefanyika baadhi ya maafikiano na kutiwa saini kwa baadhi ya nyaraka hapa, ukafikia wasaa wa kuzungumza kwa baadhi ya wakuu wa nchi. Ni wote wamezungumza, lakini nitakupitisha kwenye baadhi yaliyosemwa na baadhi ya wakuu wa nchi. Lakini kabla ya wakuu wa nchi wengine kuzungumza, alizungumza mwenyekiti mpya wa jumuiya, ambapo ni Meja Jenerali mstaafu Evariste Ndayishimiye, rais wa Burundi, ambaye ameahidi kwamba miongoni mwa mambo ambayo yatakuwa ni ya kipaumbele kwenye jumuiya ni kufanyia kazi maboresho ya maisha ya wanajumuiya kwa kuhakikisha thamani au tija inaongezeka kwenye biashara miongoni mwa wananchi wa mataifa wanachama, na akisema kwamba ni jambo muhimu kuhakikisha hilo linafanywa kazi, kwani mtangamano huu miongoni mwa faida zake kuu ni swala la kiuchumi, na hivyo yeye ni kipaumbele chake. Lakini vijana na wanawake kutengenezewa mazingira bora ya ufanyaji kazi pamoja na biashara pia ni kipaumbele ambacho anaenda kuhakikisha kinafanywa kazi kwenye uongozi wake wa mwaka mmoja huu ambao ameuanza hii leo. Lakini jambo lingine ni kuweka mazingira bora ya muingiliano wa kibiashara baina ya wananchi wa mataifa wanachama, kwa maana mtangamano sasa, muingiliano usio na vikwazo kama ambavyo imeshuhudiwa kwa baadhi ya mataifa miaka hivi karibuni. Lakini kwa ujumla wake ni kwamba kwenye hivi vipengele vitatu, kubwa ni kuboresha hali ya maisha ya wananchi wa jumuiya. Lakini kwenye swala la ulinzi na usalama hakuacha kuligusia hili, kwa sababu na lenyewe ni jambo nyeti, ambapo ameomba mataifa wanachama wa jumuiya kudumisha usalama na kuondokana na changamoto za hali tete ya kiusalama, ambapo kwenye hili akamteua aliyekuwa mwenyekiti sasa wa jumuiya, Rais Uhuru Muigai Kenyatta wa Kenya, kama msuluhishi wa mgogoro unaoendelea kule mashariki mwa Kongo, akisema yeye atakuwa ni mwezeshaji wa mazungumzo na majadiliano ambayo atakuwa yanafanyika ya kuhakikisha hali ya amani na rejea kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini jambo lingine ni kuhimiza matumizi ya lugha ya Kiswahili katika shughuli za jumuiya, kama ambavyo hii leo imepitishwa rasmi lugha ya Kiswahili pamoja na Kifaransa kwa miongoni mwa lugha zitakazokuwa zinatumika kwenye kama lugha rasmi za matumizi kwenye shughuli za jumuiya hii ya Afrika Mashariki, wakisema baada ya kuwa imeanza rasmi sasa hii leo
basi itarajiwa kwamba kwenye mkutano kama huu hapo mwakani makubwa yatakuwa yanafanyika ama yakizungumzwa kwa lugha aushi ya Kiswahili, lakini vile vile Kifaransa ikitambulika fika kwamba Kifaransa Thank you so much, Your Excellencies. That is the last item. Thank you so much for your patience. It has been a long day. Ulikuwa ni wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki huo ambao ulikuwa ni heshima kwa wakuu hawa wa nchi, lakini kama sehemu ya kumaliza ratiba rasmi ya mkutano huu ambao ulianza hapo jana na hii leo ndio kuwa unamalizika, na sasa wanaanza kuondoka wakuu wa mataifa haya. Ni kuache usikilize brass band hiyo ikiwa inawasindikiza viongozi hawa wakati wanaagana hivi sasa kwa ajili ya kuondoka eneo hili. Brass band hiyo inaendelea kusindikiza wakuu hawa wa mataifa wanachama wa Afrika Mashariki ambao sasa wanaondoka kwenye eneo hili, akiwemo Rais Samia Suluhu Hassan huyo ambaye anaondoka kwa mbali kule ukiwa unamuona, lakini Rais Miguel Kenyatta huyo akiwa karibu na luninga yako ndio anayeonekana hivi sasa. Tunakuwa tuna la ziada, tunakushukuru sana kwa kuambatana nasi tangu siku ya kwanza ya mkutano huu ambao ilikuwa ni hapo jana.
Tukiwa tunakuletea matangazo haya, umekuwa nasi bega kwa bega mtazamaji. Tunakushukuru mno na tunasema uendelee kutegea sikio vipindi vinavyoendelea hapa TBC1. Tunatambua hivi punde tu matangazo ya ardhi yanafuata. Nikutajie tu timu nzima ya wenzangu ambao nimekuwa nao kukuletea matangazo haya. Kwa upande wa kamera amekuwa Shaban Kwaka, Edgar Nkilabo, Lazaro Mbise pamoja na Justin Msechu. Lakini kwa upande wa ufundi wa sauti amekuwa Said Salum, mafundi mitambo ni Fanuel Elia, Flavius Flument pamoja na Maro Mnyera kwa upande wa radio. Lakini umeme amekuwa ni John Maginga na mchanganya picha ni Venance Leoni. Kwa upande wa mwandishi wa habari kwenye tukio hili amekuwa ni Sechelela Kongola, na msimamizi wa matangazo haya pamoja na uongozaji ni Jacob Mani, na kwa upande wa utangazaji redioni amekuwepo Doris Kaunda. Lakini kwenye mitandao ya kijamii Abdullah Nganzi amesimama vizuri huko. Kwenye upande wa matangazo ya TV kwa utangazaji nimekuwepo mimi Asher Thomas na mwenzangu Anet Andrew. Nasema asante hadi wakati mwingine, jioni iliyo njema iwe nawe na amani endelee kuwa nawe hadi wakati mwingine. Biashara makao makuu ya nchi